The following message is transmitted at the request of all departments that control the emergency alert system. The emergency alert system is currently undergoing major technical difficulties, resulting in the releasing of false emergency warnings. Repairs are being attempted. During this emergency, disregard all other warnings from the emergency alert system. Your local government will notify you in the event of an actual emergency. Another message like this one will be sent along with confirmation from your local government when these malfunctions are resolved. 55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 5
We apologize for any inconvenience you may have experienced from these malfunctions. We will now return to regular broadcasting.